Então, hoje, muitos números, tranquilo? Então, a gente começa o nosso texto em 3, 2, 1.
nosso texto foi bem truncado, porque tem muitos números, né? Mas para treino mesmo, dos números no texto da prova, não cai nada disso, ok? Normalmente eles põem um texto bem tranquilo, né, coerente, ele tem um significado, ok? Esse aqui truncado, mais para treino hoje, tá bom? Não ficar preocupado que na prova não cai esse tipo de coisa. Tá bom, então, se não cai na prova, por que você está passando? É treino para números, né? Muitos números, é uma sequência bem grande ali, mas é exercício e você lembrar que tem que rever números, tá bom? Tá aí com uma dificuldade em números, volta na aula de números, né, que tem ali no YouTube, né, no nosso canal, você tem lá as sequências de aulas, ok? Faz uma revisão nos números e boa sorte. Bom, então, lendo o texto, ficou o seguinte. Eu faço duas leituras, né? Uma bem lentamente e a segunda velocidade normal. Então, vamos lá. Resolução 449 de 17 de novembro de 2006. Publicado sexta, 1 de dezembro 2006, 15h33. Última atualização, segunda, 31 de agosto 2020, 21h18. Acessos 75.479. Ponto. Vou dar. Bom, hoje CW, aula 40. Quem perdeu, quem teve alguma dificuldade, revisão, ok? A playlist é o mesmíssimo conteúdo. E já entrando em legislação. São 6h09. Quem acompanha com a gente, bom dia, grande abraço. E já a gente retorna, ok? But therefore, Larry installed a very nice feature. So when we switch over here, then we have the trap mode. Well, therefore, I mean, that is the reason why I can't really demonstrate it here in real time, because you need a second coupler. So one coupler is behind your radio, and the second coupler is behind your linear amplifier. And then, without any problem, you can see how your linearity is with the help of the trap. And let me show you how it looks like. There are some nice pictures on Larry's homepage. So that is what I mean with the trap, or what Larry means with the trap. And you see here it is going out of linearity, so it should really be one way up without this here. So this is a clear indication that it is not entirely linear anymore. So that might be a nice feature for your shack. It is not so important here in my lab, but for a check, it is definitely a unique feature. I haven't seen it before, so that is very innovative what Larry has done here to our new LP500. Okay, but going ahead here, so we have a scope mode, and the scope mode is displaying the audio frequency, so 1 2 1 2 1 2.
So you again see, the audio frequency. So that is without, it is demodulated. So it is really audio frequency, and you can see how your speech is. So that is as well a very, very nice feature for laboratory, at least. So you see, Larry really built again everything into this new meter. So that is really nice. This station monitor, great. Beside that, we have, of course, that is another form for the trap mode. Then here, this is for AM modulation. So you can see, so let me switch the radio to AM, that we can look into that. Okay, now radio is switched to AM. And we do the same check and have a look. So that is really nice. You see that this is here positive and negative amplitude modulation. So you see how far your radio is really modulating. And you see here we have peaks which are around 100, and sometimes it is... Bom dia. PY2EXU Alpha, November Zulu. Bom dia, Souza, grande abraço. E estava na Coruja, hein? Na hora que você chamou, eu vim para o rádio, foi o que? Uns 20 minutos atrás, não mais até. Acho que eram 4h40, tá bom? Você fez uma chamada, eu cheguei no rádio aqui, te chamei, você já não estava mais, acho que mudou de frequência, ou desligou o rádio, ok? Acho que é a terceira vez que você chama, e quando eu chego, você não está mais na frequência. Tá bom, Souza. Pode esperar que eu estou do lado do rádio. Mas eu estou na cozinha, estou encostado aqui, né? Aí eu ouço, eu chego aqui, cadê o Souza? E pelo teu áudio eu conheço, né? Então, me se chamando, acho que eram umas 20 para 5 ainda, não é isso? Aí eu cheguei no rádio, dei a portadora, te chamei, você não estava mais aí. PY2 Alpha, November Zulu. Bom dia, abraço, tudo de bom adiante. Ok, Paulo, exatamente, foi eu mesmo, Paulo. Estava na frente do portão da minha casa. Só que aí depois, ô Paulo, quando eu saio, eu pego um baixadão. E aí aquele baixadão é surdo, viu? Então deve ser isso. Na hora que você respondeu, eu já estava naquele ponto ali. Tá? E aí depois eu abaixei o rádio aqui. Estava conversando no WhatsApp aqui com um amigo. Aí eu abaixei o volume. Agora que eu percebi que o volume estava baixo, eu aumentei aí. Tá? Então foi por causa disso aí. Mas ó, que legal, se você já ouviu, né, o seu sinal ali na frente de casa aumentou bastante, né? De móvel. Aí eu pensei, aí como você me ouviu, né, não sei qual foi o sinal, né? Mas pela distância que você estava, mas ó, a recepção já ficou boa, né? É, dá diferença, né, Paulo? Um pouquinho que mexe na estação, as perspectivas são sempre positivas, né? Positivo. Foi na sequência, foi acho que 3 segundos. Acho que não dei tempo de você virar a esquina, hein? Eu chamei, acho que já estava com o volume baixo, então, provavelmente. Tá, mas não deu nem tempo de você andar, acho que nem meio quarteirão, tá bom? Foi na sequência. Acho que estava, então, a segunda opção, é o volume baixo. Acho que é a terceira vez já. Você chama, eu retorno e você não ouve. Tá bom, mas sem problemas, né? Provavelmente o volume baixo ou estava lá conversando com alguém, né? Tá bom. Você viu o Brasil ontem? Eu cantei a bola, né? Quem que estava com a gente aí? Era o Wagner, né? O Wagner estava falando do Brasil, né? Que o time precisa melhorar, precisa pôr outro jogador. Falar, meu palpite vai ser 3-0 ou 3-1, hein? Ele falou, não, acho que se der 1-0 tá bom, olha lá, você viu? Meu palpite já estava certo, hein, o Souza? Além dos 3-0, né? E do 3-1 também. PY2 Alpha, November Zulu. Ok,
Ok, transmitiu PY2EXU, retorno PY2 Alfa November Zulu. Foi, Paulo, os 2 primeiros gols aí do Brasil, eu tava no carro ainda, não tinha chegado em casa. Mas o Brasil iniciou pilhado, né? Pilhado a 200 por hora aí. Só que aí depois do segundo tempo, Paulo, nossa senhora, literalmente colocaram o pé no freio, né? Mas tá bom, o importante foi o resultado, né? Ele fez o placar e depois administrou, que não adianta também se matar que tem um próximo jogo, né? É um jogo de cada vez. Com certeza o Tite no vestiário falou, agora vamos cadenciar o jogo, né? Mas não parado que nem tava, né? Literalmente parou o segundo tempo aí e só deu a Coreia. Coreia o tempo inteiro, mas foi um jogo bom. Brasil, sexta-feira, agora é meio-dia. Vamos ver hoje aí o horário que a empresa vai liberar, né? Acredito que vai ser às 11. Muitos vão assistir na empresa, mas lá onde eu trabalho costuma liberar. E vamos que vamos, né? Vamos pra cima que só falta 3 jogos, né? Positivo. Eu lembro que ontem até falei com o Wagner, falei, que o time hoje vai estar mais aquecido, né? E dito feito. E eu pensei justamente nisso, falei, bom, segundo tempo, o técnico falou, segura a onda, não adianta correr muito, vamos se desgastar, né, o Souza? Vamos preservar aí, porque tem outro jogo na sexta-feira, né? Foi exatamente o que eu pensei, quer dizer, não vai entregar o jogo também, né? Segura lá o pessoal, tá, mas né, já dá uma aliviada, né? Precisa se matar aí, o próprio Neymar, né? Se arriscando a levar mais uma canelada, mais um chute, mais uma pernada e ficar de escanteio, né? Ficar na maca ali, ficar 1, 2 jogos sem jogar, né? Então, tá certo, acho que essa cautela foi boa, né, o Souza? E quanto à sexta-feira, é verdade, né? Mais um jogo. Até que o patrão aí é coerente, né? Alguns põem um telão lá, um televisor e assiste e volta a trabalhar, né? O que vai liberar, tá bom, né? Tá de bom tamanho, né, ô Souza? Antes todos liberassem, né? Mas nem todos vão liberar, hein? Tenho certeza que pelo horário, alguém vai pôr um televisor, ó, assiste aí, tem um amendoinzinho, um guaraná e tchau e benção. PY2 Alfa, November Zulu. Ok, Paulo, é verdade. Ele lá, ele libera, né? Atrasa um pouquinho as coisas, mas depois a gente recupera, né? Se precisar chegar um pouquinho mais tarde, eu tenho que pagar as horas mesmo, né, Paulo? Não tem jeito, né? Mas é legal liberar, né? Assiste em casa, tranquilo. E se for 11 horas, tem que sair voando de casa, voando. E a estrada do Jaceguá, Havaí, ela tá interditada por 21 dias. Eles vão asfaltar, meu. Aí vai ficar muito bom, muito rápido para chegar em Bugaçu. Pela estrada de terra, eu gasto 1 horinha certinho. Asfaltada agora, pode jogar aí 50 minutinhos, né? E aí eu estou dando a volta por Palheiros, ou eu dando a volta aqui em Boimirim, é 1h20, 1h30. Mas tá bom, importante. E logo na sexta-feira, hein, Paulo? Tem coisa melhor, né? Aí como é que você diz? Sextou, né? A turma fala assim, ó. Sextou. Positivo. Deixa eu dar bom dia para o nosso amigo Diogo. Grande abraço. Tá lá pelo Rio Grande do Sul. Tá bom, Souza. PY3, Bravo Oscar Mike. Tudo de bom, hein, ô Diogo? Ótima terça-feira, ainda mais com o Brasil aí que faturou ontem, né? Melhor ainda. É isso aí. Te dá uma dica, ô Souza. Se você quiser falar um pouquinho mais perto do mic, melhora o teu áudio. Tá te ouvindo direto aí, praticamente final de escala, ok? Durante todo o câmbio aí te ouvindo, cravando final de escala. Fica batendo lá o ponteiro, 9 mais 30, 9 mais 40, final de escala, ok? Mas o áudio eu percebo que está um pouquinho mais baixo. Acho que é a distância do mic.
Se conseguir falar um pouquinho mais perto, o áudio vem mais cheio, ok? Vem mais legal, vem melhor, aquela pegada de punch naquele áudio mais redondinho, ok? Fica a dica aí pro amigo. PY2 Alpha, November Zulu, adiante. Ok, Paulo. Me fala se melhorou agora, Paulo. Não, um pouquinho mais ainda, um pouquinho mais. Ok. Esse mic que eu opero aqui, ele é um mic de ganho, né, para carro aí, viu, Paulo? Muitos anos que eu tenho ele. Para evitar de ficar segurando no mic. Só que ele tem um trimpote interno que dá para aumentar o áudio. Então depois eu vou pegar esse trimpote aí e vou dar uma reguladinha, vou dar uma aumentadinha nele. Positivo, pode dar uma aumentadinha, ok? Uma pequena giradinha lá para a direita, vamos dizer que o curso vai de 7 horas até umas 5 horas, né? Não chega uma volta completa lá no variável, ok? Dá mais um incremento ali, né? Dá mais uma puxadinha para a direita e a gente faz um teste. Tá bom? Ou marca, né? Marca a posição que você está, né? Volta para o zero, chega naquela posição e vai mais um tanto para frente, ok? O Diogo perguntou se é dieletreto. Tá bom, Souza? Depois você confirma aí. Se é dieletreto e que ajuste, você lembra, né? Se tem número lá, graduação de 1 a 10, enfim. Faz isso, dá uma aumentadinha que deve melhorar, tá bom? Sem problemas. Bom, mais alguém na frequência? Então deixa contigo. Mas quando você sair, às vezes dá uma bela volta, hein? Se faz aquele caminho lá por trás, nossa, uma voltinha boa, 1 hora e pouco, né, ô Souza? PY2 Alpha, November Zulu, adiante. Ok, obrigado aí pelo retorno. Transmitiu EXU, retorno PY2 Alpha November Zulu. Diego, aí pro Rio Grande do Sul, bom dia, desculpa não ter te cumprimentado, tá bom? Bom dia, um abraço aí. É de eletreto, sim, tá? Bem antigo, rapaz. Isso aqui, na verdade, meu compadre comprou na feirinha de São Bernardo do Campo aí há uns 17 anos atrás. Eu tenho até hoje aqui. A única coisa que eu mudo é a pinagem aí quando eu troco de rádio. Mas é muito bom, porque você está dirigindo, vai falando aqui e não tem aquele risco, né, de tomar uma multinha, né? E não tem marcação não, tá? Mas eu consigo a referência aí. Eu abro a caixinha aí, tem uma referência e eu dou uma aumentadinha aí. Eu não sei se ele está em 1 hora, colocar aí até umas 3 horas. Aí fica bom. Aí a gente faz mais outro teste, né? O Paulo já tem a referência aí, fica mais fácil aí para a gente ter as explicações aí, né? Para deixar no, como é que diz, no ideal, né, Paulo? Que o sinal tá bem e o áudio acompanhar ficar mais incorporado aí. Tá ok, Paulo? Paulo, estou chegando aqui já na empresa, tá? Vou desejar, você viu? De manhãzinha é rapidinho, Paulo, olha aí, ó. Nem 1 hora. 50 minutinhos eu estou chegando aqui. Quando tá tudo livre. Agora, para voltar, infelizmente, 1 hora e um pouquinho aí, tá? Um bom dia, Paulo. Obrigado aí pela atenção, pelo papo, tá? Obrigado aí, Diogo, também que está na escuta aí pelo Rio Grande do Sul e os demais aí que estão na Rádio Ouvinte. Eu vou me despedindo que eu já estou chegando aqui no farol. O farol abriu, eu já caio aqui para a portaria. Tá bom? Abraço, Paulo. Ok. Abraço, tá bom, Souza? Bom batente, um bom retorno e até amanhã. Tudo de bom. O Diogo agradece, ok? Estava dizendo lá que ele usa um MD200 da Behringer B2 Pro. Legal, hein? Marca boa, alemã, né? Ou Behringer, né? Muita gente chama de Behringer e os alemães chamam de Behringer. É isso aí.
que mais? Positivo, positivo. O Diogo falou que tá já acostumado com ele há muito tempo, não quer saber de outro mic, viu, o Souza? Já tá lá com o mic no jeito, né? É bom, né? Se acostuma. Como esse que eu tô usando aqui também, né? Esse, eu tô há uns bons anos e não tem reclamações, né, Souza? Então a gente mantém, né? Então tá aí. Abraço, bom batente e sem enrolation, hein, ô Souza? Por favor, hein? O patrão tá de olho. PY2 Alpha, November Zulu. Abraço, tchau, tchau. Ah, obrigado, Paulo. Obrigado, Diego. Eu que agradeço aí, tá bom? Grande abraço aí pra vocês. Amanhã não sei se eu venho de carro, tá, Paulo? Sexta-feira, sim. Sexta eu venho de carro aí. Se eu não aparecer na frequência, é que eu peguei o fretado aí da empresa aí, tá bom? Um abraço aí pra vocês aí. Tudo de bom. Positivo. Grande abraço e tudo de bom. Bom, vou abrir espaço aí para os amigos. E já retornando em legislação. And I remember at an AM station, there was something different about the way that this works, but like, what's this for? Yeah, so on the tower, the grounding is number one. Some antennas, the grounding system here is for safety, lightning ground. So you want the lightning to hit the tower, come as fast down as it can and get to the ground and not try to travel into the building or along any cables. So every cable that goes up the tower is grounded to the tower, and the tower is grounded with a system here with multiple rods around the base. This piece it's rounded underneath. It's rounded and sits on a place, and some of them have a little cup spot, but that's the hole. But it allows the tower to move if it has to. And if you look up, you've got the guy wire systems actually pull hard to create great pressure right here, so there's no movement. So the guy wire system is critical to have the right tension, the right cable, and the right points of contact, so that the system is pulling equally on every leg, and this point here is pulled straight down. Whether it's a rack of servers or not, or it's a bunch of equipment on a tower, everybody thinks about cable management. So you can see here, the cable management goes in, some go down, some go straight in, and of course in the building, you got the same thing. So we can go inside and see what's on the other end of a lot of these cables. Come on in. You can already see some wires are coming overhead here. I'm guessing other ones go below. Yeah, if you come into this room here, so you can see a lot of the cables that come in here, and you can see the big master FM antenna system. The cables come through here to go up the tower. Those look serious. Are they like pressurized? And they are pressurized, and they're carrying like in kilowatts. The antenna radiates almost a megawatt, right? It's like an 900 and something thousand watts, but inside the RF going up is probably 300 or something like that. We went inside the transmitter room for Y98, a 90,000 watt FM station serving St. Louis, and I asked my dad to explain how the sound comes into the building and how it goes from the studio all the way through to that 1,000,000-watt antenna system. Out on the tower or from underground fiber, audio comes into this place, and by now, in current day, all the audio is processed before it gets here because it's digitized, so you don't have to worry about any artifacts getting introduced in the path. So you have digital audio coming across from the studio, wherever it is on the planet, and comes into this room, transfers over, and it'll go, one set of audio will go to the HD transmitter, and one will go to the analog transmitter. And the HD transmitter is often a pre-done group of packets, all IP, that just goes into the transmitter. You can see these are the two HD carriers that are being sent out of the transmitter. There's no analog carrier which sits in the middle. So the analog carrier at this site is sent from a different transmitter, and they're mixed. Ok. Dá um retorno. Não, negativo, hein? Normalmente quando você joga em AM ou FM, já usando aquela largura pré-estabelecida, ok? Você pode estreitar um pouquinho mais, né? Mas usando aquela largura já do teu rádio, aquela condição que o rádio permite, né? Com a extensão maior, já dá uma condição muito boa de áudio.
Mas é o que você falou, né? Em AM, né? Ou FM, né? Que eu uso FM aqui, né? Fica excelente. Eu estou usando, por exemplo, um SM7 Bravo, ok? Da Shure, e uma mesa também, né? Onde eu ponho vários ajustes ali diferentes e tal. Então, na internet fica até que um áudio mais ou menos. Tá? E na radiofrequência dá diferença. Tá? Então, esse áudio que você está ouvindo aí via internet, ele tem um tratamento mais apurado que o áudio que vai para a radiofrequência. Pelo seguinte, né, do mic, aliás, atrás do próprio mic já tem um ajuste. Né? Tem 3 ajustes de tonalidade, tem uma tampinha atrás desse mic, ok? Depois, se quiser dar uma olhadinha, é SM7 Bravo, da Shure, tá bom? Não sei se você conhece. Esse é SM77 da Shure, SM7 Bravo, é. Ele tem atrás uma tampinha, você tira essa tampinha, ele tem um ajuste de equalização, ok? Ah, então você conhece, maravilha. Graves, médios e agudos. Eu deixo tudo flat, né? Não mexo. Fica tudo flat. Quando chegar na mesa, aí lá eu tenho mais opções, né, de controles. Tá? E da mesa já vai para o rádio. Tá? Então tenho 2 pré-ajustes, né? No mic e na mesa. Quando vai para a internet, eu tenho 4 ajustes, é o dobro, né? Aí passa pelo computador, né, que é uma outra saída digital, né? A mesa lá é híbrida, ok? É analógica e digital. Então, para o rádio, é a saída analógica. Né? Só tem 2 ajustes, mic e mesa. Agora, quando vai para a internet, para a live, é mic, mesa, sai digital, um cabo para o computador, já entre a equalização no computador e mais a equalização do YouTube, ok? Eles têm lá um pré-ajuste, né, equalizador, você pode fazer 1000 ajustes por lá, ok? Então, tem 4 níveis de ajustes para a live, ok? Para a internet. E para o rádio, né, radiofrequência só 2. Fica bom também, né? Radiofrequência fica excelente. Mas para o YouTube fica melhor ainda. Tem alguns recursos, né, para o YouTube que no rádio aqui eu não tenho. Tá bom. Mas é legal, né? A gente podendo usar esses recursos a nosso favor, sempre é bem-vindo, né? Bom, mais alguém na frequência? Another transmitter, a rare sighting of an FM transmitter that is water cooled. TV guys have done this for decades, but it's kind of new on the FM side. You've got 2 pumps, but you got an in and an out. It circulates out, and most of the heat gets dissipated out there to a fan system. And then the water comes back in, goes through the transmitter, comes back out, gets pumped through the units out there. So we keep an eye on the intake and output pressure. And you have 2 pumps, either one can make the system work. And just like on your furnace downstairs, you got that little bladder control thing to help you with the water. We have 2 transmitters and 2 antenna systems. One is the main antenna. If they're ever working on that, Y98 here, it has actually a second antenna on the tower. And so it takes 2 switches to switch the 2 transmitters to either antenna, and then one of them is always end up in the dummy load. One of the antennas on this tower, one of many, feeds these receivers through those filter cans we talked about, which we have some spare stuff down here you can see. These used to be the standard way we would do live broadcasts. We'd be out in our van, whip up that mast, shoot it, hit the antenna on the tower, it'd come through here, go through a circuit back to the studio, and we would pot it up and be live. So these frequencies were the ones that we used to do our live broadcast. So I see that the little pipe coming out is teeny tiny, and it gets bigger and bigger, and then all of a sudden there's this giant power monitor. Yeah. Why is it all these weird pipes? Like usually when I see copper like this, you think water. Yeah, so the cable, this cable, they all has loss, right? So when you leave a transmitter at 600 watts, if your cable is too small and the loss is too great, you got to run a couple hundred feet. You might only have 80 or 100, 200 watts at the other end of it. So you want to have some sort of calculated loss. So in this case, a bigger line was chosen for the long run down to the basement and across to the antenna. You can follow the path from the transmitter to see this one. So transmitter 2 is going to dummy load. Transmitter 1 is going out to here, going out to here, and up to the main antenna. All right, so we're in the basement of the building, and you remember upstairs where the pipes went through the floor. So we're going to pick that up here, and you can see the thicker pipe, the 3-inch
is the analog transmitter, and then the HD transmitter is the little stuff there. And you can follow these, and they will take you probably over here to this box. So every station upstairs has a combiner module, so they can mix together and form one RF path for all the stations up the tower. So if you look down here, where the end station is, the inputs go, they add up as they go along. So down here you got smaller cable, jumping in and out, and then all of a sudden you need a bigger cable. You can see at the very end, it's the huge piece that all the energy of all the stations is going into that port. So this system is also an antenna switcher, it just has more RF to deal with. So you've got the, this is actually a switch. So if you get, I don't know if you can get in there and see it, but there's the 4-port switch, just like we saw upstairs for the stations, only this is like a 9-inch version of the same thing. So you can see it's got a controller here so that we can switch the analog and the digital antennas, upper and lower. And so we switch them through this thing depending on what trouble we're having up there, or even if we're just having regular maintenance at the top of the tower. But this is version 3 of the monitoring system. And so all the stations here that go in, this monitors their forward power coming into the system. It monitors all their output power on another screen. It's going out to the antenna, triggers alarms and alerts people individually or as a group to issues that are going on out here. You said that there's a megawatt at the antenna, but adding all these numbers up doesn't quite get there. Yeah, so the antenna system on this tower has a gain factor. It's probably around 4. And so the number of bays on an antenna go from, you know, you put a kilowatt in, you get a kilowatt out of coverage. But if you have 2 or 3 or 4 bays, you can increase the amount of coverage you get putting on the same amount of power in. You get a rare look at the end of a used piece of this coax. So just like your coax you use for your car antenna or radio, whatever you've got at home that uses coax, outer conductor, inner conductor, and then these are Teflon spacers to keep it in the center, and then air flows through, as they're usually pressurized to keep them dry so there's no arcing. So you mentioned that there's air inside of that tube, inside of the coax, yes, giant coax tube. Keeping it dry air. But you need it dry Nitrogen. air, so that's what this is for? That's what the nitrogen, so these are all nitrogen tanks, and because there's so much line and it's so big, we have multiple tanks backing each other up. You can see everything is monitored. They're monitoring the upper 2, the analog 2 and the digital 2 cables that go up the tower, monitor the pressure, making sure it stays within the realm where it's supposed to, and they end up going out the plastic at the top, and they go all the way across to the lines over there, connect into the lines that go up the building and outside. So here's where they're injected. You can see the injection points of the line. And each one has a little pressure monitor on it. Secondary monitor. If your electronics goes dead, computer goes dead. Safety is a major concern with a tower that pumps out 1 million watts of RF. And just like with electrical systems, they have special RF lockouts to make sure tower climbers don't get killed when they do their work. Já tem aí resolução 697/2018, artigo 6º. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre operação remota, operação automática também, né? Na legislação fala aqui, ó, operação automática ou remota. Bom, para quem não sabe, né, tanto na primeira abordagem que eles falam de operação automática, ou no parágrafo único do artigo 6º, né, que já fala aqui de conexão remota, ok? Só uma explicação. Então, o que seria uma conexão remota? Uma operação automática. Você até pode, né, estar na estação, mas normalmente a operação remota subentende que você está numa certa distância, pode ser um quarteirão da sua casa, como você pode estar do outro lado do planeta, ok? Aí que você está no Japão, você vai ter uma interface, né, conectada aí aos equipamentos. Você pode se valer também da internet das coisas, né, para fazer um rotor ligar, para fazer esse rotor funcionar, para fazer esse rotor girar para um lado, para o outro, né, ligar alguns equipamentos a mais, além do rádio, ok? E tudo isso pela internet e longe, né? Então isso
seria uma operação remota, ok? Tem que ter alguns acessórios, né? Como eu falei, uma interface e mais algumas possibilidades do próprio rádio, né? De ter essa conexão com a interface, ok? Depois com a internet e você partir para uma operação automática ou remota, tranquilo? Então, sobre a operação remota, tem um artigo aqui que dá alguns limites para o rádio amador, ok? No nosso caso aqui, Brasil, né? Como que a lei entende a operação remota? Em relação à potência, ok? Até que potência você pode usar, né, numa operação remota. Quer dizer, a sua estação vai estar num limite de potência, ok? Qual potência? A gente vai ver agora, olha lá. O artigo 6º fala o seguinte: a potência média na saída do transmissor de uma estação terrestre de operação automática do serviço de rádio amador deve estar limitada a 100 watts na fração de tempo que o sistema permanece ativo. Entre parênteses, está aqui, ó, duty cycle, observados os limites específicos estabelecidos no artigo 5º. Tá? Então, sobre a operação remota, é isso que eu estava falando. Você pode operar de longe a estação ou operação terrestre automática. Essa designação terrestre, de repente tem um satélite, né? Pode ter uma transmissão do espaço, por que não, né? Então, aqui o artigo é bem diretivo, né? Potência média na saída de um transmissor de estação terrestre, ok? Tem que estar na Terra, tranquilo? De operação automática do serviço de rádio amador deve estar limitado a 100 watts, tá bom? Quando o sistema estiver ativo, duty cycle. Esse duty cycle subentende potência máxima aí do equipamento no estágio final de RF com especificação de potência RMS, ok? Ou seja, 100 watts no estágio final de RF, potência real, ok? Potência efetiva, 100 watts, tranquilo? Tá, não é pico, não é PP, não é IHF, é outro tipo de medição, né, que não seja aquela real, ok? Então, 100 watts reais, 100 watts RMS. Tranquilo? Não mais do que 100 watts, ok? Bom, a gente vai dar intervalo. Hoje, analisando a resolução 697/2018, o artigo 6º, quem perdeu a aula, quem chegou atrasado, pega lá no nosso canal, ok? Ou no próprio Google, né? Você coloca a legislação, coloca Anatel na frente e vai aparecer essa legislação na íntegra, tranquilo? Então, passando a referência novamente, resolução 697/2018, artigo 6º, ok? Bom, vou dar intervalo e já retornando. Not working. So let's go right to the bench and let's see what we can do. Look here, and this is a massive tuner. So, and its part number is MFJ 998RT. So, and the system was connected at the antenna of the old man, and he was not operating. He was not able to operate his system since his radio was showing high SWR. And, you know, ILP 500. And for the first test, we have not connected our power supply. So under this condition, it should simply feed our signal through without any problems. And we should see our 10 watt here, which I've set the radio to, without any problems. So let's do that first. So you can see the microphone. Now let me press PTT. Yes, and you see that is working. So it is a little bit funny that it is reading 1.3, but that is because very often the output impedance is not that good, but 1.3
is still a good SWR, so no problem so far. Now, the next step is that I connect my power supply to our unit here. Okay, so I've already connected here our connector, but my power supply is not switched in. So let me do that. And okay. So I do not know if you heard the click, but we see that our MFJ is drawing 186 milliamps, which is in general a good sign because we know something is working inside. So now, of course, we have a very good dummy load connected to our LP500. So the load is exactly 50 ohm, and that means that normally we should see, with our MFJ connected inline, we should still see a good SWR. And that is fine. So you see 10.4 watt output power, and our antenna is just fine, no problems. And I've heard that our MFJ was clicking. I'm now switching the radio down to, let me say, 7 megahertz, just to check what's happening on 7 megahertz. And you see it is exactly the same, no problem. So that means that it looks like that the MFJ itself is working fine. But let's go ahead a little bit with our testing here. Okay, now we have really a funny setup, because I have put to the output of the tuner here an SWR meter, and I've put here my test SWR setup, so that is 3 to 1 SWR, which I normally use to line SWR bridges. But here, for this purpose, it is very nice, because we can see if our MFJ works or not. So first of all, you see that we do not have connected our power supply. So that means that under these circumstances, our SWR meter here at the output, which is normally completely mad, but as I said, for these purposes, it is nice, because our radio itself has its own SWR bridge and is telling me what the SWR is. So, for instance, when I now press here the PTT, you see that my SWR indicator here, can you see it, is, let me do it that way. So you see that it is coming up a little bit, but it is not indicating that it is harmful for our radio, because in that case we would see here a flashing SWR sign. But still, an SWR of 3 to 1 is not very nice. And of course, when we go here to the output of our tuner, you see it, we have exactly 3 to 1. You can read it, and you see that we have our 10 watt output power. So everything is indicated quite right. So having your SWR meter at the output of an antenna tuner will always indicate you the bad SWR of your antenna. But what it will show you as well, if really power goes to the antenna,
right? Because our antenna tuner will tune, if you like, the condition, what is your radio seeing down to 50 ohm load. Observados os limites específicos estabelecidos no artigo 5º. Tá? Esses limites falam de limites que você tem por bandas, né? Tem bandas que você pode operar com 1 watt só. Pô, mas 1 watt só é 2.200 metros, potência máxima, tá bom? Qual é a frequência? Tá aqui, ó. Deixa lá na banda de 2.200 metros, eu já te falo. Tá aqui, ó. De 2.200 metros, frequência de 135,7 a 137,8 kHz, ok? Então, faixa de 2.200 metros, vai ter lá 1 watt, tá bom? Umzinho, tá bom? Outro limite de potência, 630 metros também, 472 kHz, 5 watts. Outra banda de 60 metros, também, né? Faixa de 60 metros, 5.351,5 kHz, somente 25 watts. Tá? Então, 2.200 metros, 1 watt, 630 metros, 5 watts, 60 metros, 25 watts. Então, tem limites também, né, quando é transmissão via satélite. Algumas frequências têm limites de potência. Especificamente essas 3 aqui, né, que eu falei, tem essas respectivas potências. 1 watt, 5 watts, 25 watts, ok? 25 watts, e assim por diante. Tá? Saindo desses limites de potências por banda, né, é a potência da classe do radioamador, ok? Radioamador classe C, né, potência máxima para ele 100 watts. Como o radioamador classe C pode fazer operação remota, né, operação automática, ou as conexões pela internet, o interface, internet das coisas, tá no limite para o radioamador classe C, ok? Então, para ele não vai ter problema. Agora, para um radioamador classe B, ou para um radioamador classe A, né, que poderiam operar com mais potência, de toda forma vai estar limitado no 100 watts, ok? Então, o artigo 6º limita o radioamador classe B e o radioamador classe A não usar mais de 100 watts nessas operações remotas, ok? Bom, deixa eu dar mais um intervalo e já retornando. Lembrando que hoje, a primeira aula CW, aula 40, quem perdeu, segunda edição Repeteco, ok? Ou você pega essa mesma lição, número 40, na playlist. E outra coisa, janeiro, começando aí mais 3 cursos. Quem quiser fazer com a gente, vai se preparando, ok? Começa no dia 2, segunda-feira, 2023. Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril, via radiofrequência, via internet, na live ou via playlist. Tá? A última opção via playlist, para quem não puder fazer com a gente, nos horários pré-estabelecidos, ok? Mas, do mesmo jeito, na playlist, você escolhe o horário e qualquer dúvida esclarece com a gente aqui na rodada, ok? Qualquer dia a dia, tá? Sábados, domingos, feriados, primeira edição, segunda edição, não tem problema, tá bom? Tendo a rodada, você adentra aí, tira dúvidas, ok? Em qualquer lugar do planeta que você esteja, você acompanha aí os cursos, tá bom? E vamos lá. Oportunidade aos amigos com um bom dia. What we get here on the meter and PTT. So that is still good. So it was already adapted quite good. Let me go back to, let's say, a 40-meter band, and let's test it once again here. Yeah, and it was switching, which indicates that everything is fine, and we have a very low SWR at our radio. So, yeah, what does that mean?
it means that obviously our MFJ is working fine. So we do not have a problem really at our tuner itself. And that is now again that our bias T seems to be having problems. And that is now the next step. We are testing to see if that assumption is right. Okay, and the first what we can test here at our bias T is that we check if we get our DC here over our antenna connection, right? Because you see here we have at the out, we have RF and DC. And here on the other side, we only have RF in out, right? But no DC. So DC is blocked into the direction of our radio, but towards our MFJ tuner, we have now the DC over our antenna cable, if you like, supplying the MFG with DC and the needed HF signal, of course. So now it is switched off, right? And I've already connected here the 12 volt to our bias T. And now let me switch it in. And okay, so we see that now here at this side of our antenna connector, we have our 12 volt, which is feeding our tuner. So that means from the DC perspective, everything is fine. But the old man told me that the tuner itself is not working. So there must be a reason for that. And we have already seen that the tuner itself works. So that is not a problem. So let's look a little bit deeper here into this. So, and you see it here on the housing of our MFJ transmitter and DC input. And there is where I have connected here the bias T2, and I have connected my power supply, and I've connected my vector network analyzer, my mini network vector network analyzer. And the analyzer is already telling me whereby the DC is still switched off. It is off, not in. But when I'm looking here, bad camera operation, sorry for that. So what we can see here already is that we have a very, very bad SWR. Look here. So the red one is our SWR. And SWR is at, what is it? Approximately 10 or even more worse. So really not good. And the return loss is almost, the best is here at 30 megahertz. So there it is getting a little bit better. But in general, we can say it is a total mess here. It is not working at all. And now when I'm switching in here, our power supply, and you may have heard the MFJ switching, so there is no difference here. We still have a very bad SWR. And now I've taken off here our bias T, and we have connected it directly to the tuner itself without having the tuner in operation. So it is connected through, right? And you see that now our SWR is much better. So the red line here
Quem achava, né? Poderia estar no Japão, ou na China, ou no Canadá, ou na Espanha, né? E falar que do Brasil, qualquer lugar do mundo, e jogar linear em cima, não pode, olha lá. Vai ter um limite aqui pela lei, hein? 100 watts, tá bom? Bom, vamos em frente. O parágrafo único fala o seguinte: considera-se estação automática aquela que prescinde da presença do titular ou da conexão remota com ele para o seu funcionamento. Então, normalmente você vai ter uma estação com operação ou conexão remota, né, pela internet, com interface, com esse objetivo, né, para você usar a estação de longe. Então, você pode até estar, né, vez ou outra na estação, olha lá, né, aquela que prescinde da presença do titular, ou não, né, ou de longe ele fala com ela, ou com conexão remota, ok? Para o seu funcionamento. Então, você pode estar na estação, pode não estar na estação, né, com uma conexão remota, mas nesse caso a potência, né, fica limitada aos 100 watts, ok? Então, o artigo 6º, resolução 697/2018, vai te dar esse limite também para operação remota. Você está na estação e pode usar algumas bandas de frequência na sua limitação por conta de classe, maravilha. Vai fazer conexão remota ou operação à distância, com conexão pela internet, usando interface ou internet das coisas, 100 watts, tá bom? Esse é o limite. Tranquilo? Então tá aí. Hoje, nosso papo aqui foi só o artigo 6º e só essa possibilidade. Bom, agora são 6 horas, 3 minutos. Lembrando os amigos que janeiro, dia 2, segunda-feira, a gente começa aí mais 3 cursos na rodada alto-falante. Quem quiser fazer com a gente, CW, vai ser sempre o primeiro, ok? O carro-chefe, que é o que mais é procurado, né? Principalmente quem for fazer promoção classe B, ok? Sempre é a matéria, né, mais preocupante aí dos amigos, tá bom? Então a gente vai sempre começar as aulas com um CW, ok? E os horários não mudam, a gente vai manter a primeira turma 5 horas, primeira edição, e à tarde, segunda edição, 17 horas, ok? Não muda. Tranquilo? Quem quiser fazer também na live, né, via internet, é o mesmo horário. E quem não puder, playlist. Tá? Você entra lá no YouTube, vai no nosso canal, Rodada Alto-falante, tem várias playlists. Cada playlist é um curso específico, ok? A primeira é o curso de CW, curso completo, são 50 videoaulas. Você faz por lá e, tendo dúvidas, esclarece com a gente, tá bom? Oportunidade aos amigos com um bom dia. Of course, our MFJ tuner will not work at all. And to prove that, we really have to take it here apart. I need to get here the PCB out. And therefore, we have to solder here all our connections off to be able to lift our board out. Okay, so our PCB is out, and believe me, it is really tricky to get it out. No fun. Anyways, so let's go straight to our inductors here, and let me simply solder them out, because then we are easy able to test the inductors and see if they are still good or not. Okay, so our coils are out. Unfortunately, we cannot find a value on these components. So we only find, it is a number maybe
but yeah, no real marking. But I know from the past that this L1, and you see it is here drawn as one coil, should have 100 microhenry. And normally they put 247 microhenry coils in, and that is the way we should measure those components. So we would like to see simply 47 microhenry. So let's see what the outcome is. Okay, and I've connected it to my Sencore for a good reason, and I will show that in a minute. So first of all, let's test for inductor value. And you see we get 0.2 microhenry. So that means 220 nanohenry. And now it is dropping. And you may say, hey, that could be right, because we do not have a real value here on our components. But what we can do else, we can perform our ringer test. And the ringer test will tell us if there is a short inside. And therefore, let's see. And you see it is only showing 3 rings. And that means our inductor is definitely bad. And because I have here some inductors on stock, we can directly test it. So this here is a replacement type. It is 47 microhenry. So let's test if that is true. And hi, and welcome back to the lab. Well, today just a short hands-on video, because as you may see, I have here a metro power meter, a digital watt meter, SWR meter, and so on. So that is from a fellow radio ham operator, and he asked me if I would have a look at it, and in particular, if all the calibration data are quite accurate or so. And that is what I want to look after. And therefore, you see, I've already prepared here a very nice setup. So using here the FT-DX 5000 is really the right unit to test such equipment, like here our metro power, because the Yaesu FT-DX is not only a fantastic radio, it is also very nice calibrated. So the power output meter, like we have it here, is really nicely calibrated. The same, the frequency is really nicely calibrated. And so we can really use it as reference, if you will. And of course, I have tested here these figures before I went here into our meter power unit to see how it works and performs. So for instance, the radio is set, as you can see, to 14200 megahertz, and that frequency is our reference frequency. And just to show you how
really precise it is, have a look to my counter. Okay, so now I switch a unit to transmit, and it is set to FM, of course, so that we have a carrier. Have a look. So that is really, really precise, and you see, you know, the quality of the radio, and not only the quality of the radio itself. So you see the calibration from the factory is really, really precise. All right. So I have here really a very precise reference connected to my RACAL, so we can be really sure that the reading is absolutely precise and is, as you can see, corresponding with the radio's display itself. And basically, it is really a nice looking unit. So a digital watt meter, SWR meter, and you see all the different features we have here, such as we get here on the first display temperature in Celsius and Fahrenheit. We get humidity, so we get really our operating voltage, which this unit needs to work. And there I have the first question. So you see it is not really stabilizing. Also, the setting is 13.5 volt. And I know that that is a true reading because I've calibrated by myself. And you see that it is sometimes, yeah, you see it is jumping, and that is not as it should be. Other than that, if you see the features here, so you can set it here to watt meter, all right? And of course, we have an SWR meter, so that is an analog type, as you can see, which I really like. By the way, you see the clock as well, so everything is really nicely on the display, so really like it. Maybe that sometimes it is a little bit too small, so if you do not have good eyes, getting older, aging, so we all know that problem, sometimes it may be a little bit too small over the letters here, but you know, that is something you have to decide if you can all read it here, for instance, temperature and humidity, so that you see time, it is all a little bit small, and you see it is going down sometimes to 13.0, which is not true. Anyways, then you have here switches for different, yeah, it is antenna switches, which you can operate with it. And then you get here all the different antenna values are that and X, which is really nice. So that is included as well. And you see that it is delivering dBm and as well power. So both is here on the display. But again, I mean, the display is large enough. So I do not really understand why they really choose so small letters here. I mean, okay, you have here bigger figures when you go into transmit, but the paragraph here is not that big. And as well, frequency, but let's go ahead. So then you get here a clock, date, everything you want. So that is quite nice, to be honest, like it. And then you can here get the frequency. If you go into transmit, so for instance, now I go here into transmit and it is displaying nothing, which is funny, but let's go through all here the options you have.
So what I like, for instance, is that you have here a table, return loss compared to SWR, but you really see how small it is, and I do not really understand why they put it that small, and we cannot even enlarge it. So I do not really understand why they do that. I mean, there is still enough space here on the display, so that is a little bit funny, to be honest. And the same here on DBM. So that is something I really like. So that is a table, a conversion table, as you can see, that for instance, let's say plus 50 dBm means what